Chapter 3, Practice Lecture. Introduction 1. Good. Okay, today's a busy day, so let's go ahead and get started. Our topic today is software innovation. Software. So that could be new ideas in music software or game software, many kinds of software. This is a very hot topic. We're going to discuss a few examples of business software innovation. So that means banking software, spreadsheet software, that sort of thing. And if we have time, some of the new stock trading software. Ok, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu. Chủ đề của ngày hôm nay là đổi mới phần mềm. Đó có thể là những ý tưởng mới, phần mềm âm nhạc, phần mềm trò chơi, nhiều loại phần mềm. Đây là một chủ đề rất là nóng và chúng ta sẽ thảo luận một vài ví dụ về đổi mới phần mềm kinh doanh. Có nghĩa là phần mềm ngân hàng, phần mềm bản tính và nếu như có thời gian, một số phần mềm giao dịch chứng khoán mới. Introduction 2. Come on in, everyone. Take your seats. I wanted to get started as soon as possible. Okay, let's get back to our discussion of product innovation. What I want to talk about today is product innovation in the world of new cars. Sound okay? Good. I'm going to cover some of the basic developments in the history of car innovation, and then I'll cover some of the latest developments in European car innovation. So we'll travel to Germany and Italy today, too. Sound like fun? Okay. Phần giới thiệu 2. Mời mọi người vào ngồi. Tôi muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. Được rồi, hãy quay lại cuộc thảo luận của chúng ta về đổi mới sản phẩm. Điều tôi muốn nói ngày hôm nay là đổi mới sản phẩm trên thế giới về ô tô mới. Tôi sẽ đề cập đến một số sự phát triển cơ bản trong lịch sử đổi mới ô tô và sau đó tôi sẽ đề cập đến một số phát triển mới nhất trong đổi mới ô tô ở châu Âu. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ đến Đức và Ý. Nghe có vẻ thú vị đúng không nào? Introduction 3. All right, as I said last time, when was last time? Oh, 1 week ago already? Wow. Okay, as I said last time, today we're going to discuss innovations in the food world. I think it's very useful to know how food companies get their ideas and then design their new products. So even if you have no interest in food, you're going to learn a lot about product innovation. So first, we'll look at a list of some of the top food companies in the country, and then we'll look at 2 companies that are doing some very interesting, innovative things with their packaging designs. Phần giới thiệu 3. Được rồi, như tôi đã nói lần trước, tức là 1 tuần trước, thì chúng ta sẽ thảo luận về những đổi mới trong thế giới thực phẩm. Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích khi biết các công ty thực phẩm có được ý tưởng của họ như thế nào và sau đó thiết kế sản phẩm mới của họ. Vì vậy, ngay cả khi bạn không quan tâm đến thực phẩm, bạn cũng sẽ học được nhiều điều về đổi mới sản phẩm. Vì vậy, trước tiên, chúng ta sẽ xem danh sách một số công ty hàng đầu trong nước và sau đó chúng ta sẽ xem xét 2 công ty đang thực hiện một số đổi mới rất thú vị với thiết kế bao bì của họ. Chapter 3, Lecture. All right, I think everyone is here, so I'm going to go ahead and get started. Let's go back to our discussion of business innovation. And yesterday I was explaining that in business there are many types of innovation. So we said, remember, there's product innovation, there's innovation in business organization, of course there's marketing innovation, and there are other types of innovation. Okay? Chương 3. Được rồi, tôi nghĩ mọi người đều ở đây, vì vậy tôi sẽ tiếp tục. Hãy quay lại cuộc thảo luận của chúng ta về đổi mới kinh doanh. Và ngày hôm qua tôi đã giải thích
rằng trong kinh doanh thì có nhiều thể loại đổi mới, có đổi mới sản phẩm, đổi mới trong tổ chức kinh doanh, tất nhiên đổi mới về tiếp thị và có những loại hình đổi mới khác. Well, today I want to talk about product innovation. So that means how businesses come up with ideas for new products. First, we'll talk about innovation in the 21st century in general. Then I'll tell you about some qualities that successful innovators share and give you two good examples. Okay? Now, in the past, businesses got a lot of their new ideas because something they did was a surprise or a mistake. So innovation was something they didn't plan. It was just luck. Ok, hôm nay tôi muốn nói về đổi mới sản phẩm. Điều đó có nghĩa là cách mà các doanh nghiệp đưa ra ý tưởng mới cho sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về đổi mới trong thế kỷ 22 nói chung. Sau đó tôi sẽ kể cho bạn nghe về một số phẩm chất chung của những nhà đổi mới thành công và cho bạn 2 ví dụ điển hình. Ok, ngày xưa các doanh nghiệp có rất nhiều ý tưởng mới bởi vì việc họ làm là bất ngờ, là sự bất ngờ hoặc là do sai lầm. Vì thế là sự đổi mới của họ không có kế hoạch, đó chỉ là may mắn. We all know that times have changed in the 21st century. It's not enough for companies to depend on luck to develop new products and compete successfully in global markets. In fact, the research shows us that the best companies make innovation a large part of their business. That means they spend a lot of their money on innovation. And that is exactly the opposite of waiting for luck to happen, right? Okay, let's step it up. Tất cả chúng ta đều biết rằng thời thế đã thay đổi ở thế kỷ 21. Việc mà các công ty chỉ dựa vào may mắn để phát triển các sản phẩm và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu là chưa đủ. Trên thực tế, các nghiên cứu đã cho thấy rằng những công ty tốt nhất xem việc đổi mới là một phần của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là họ bỏ ra rất nhiều tiền cho sự đổi mới và điều này hoàn toàn trái ngược với việc chờ đợi vận may xảy đến, đúng không nào? Okay, let's step it up now. I want to point out one thing that these innovative companies have in common. One thing that they all have, and that is courage. Courage. What I'm saying is these companies aren't afraid to take risks. These companies are constantly trying new ideas. And even though they know that many of their ideas are going to fail, the business experts say that these companies make their own luck. They make their own luck. They are risk takers, to put it simply. Được rồi, hãy tiếp tục. Tôi muốn chỉ ra một điểm chung mà các công ty đổi mới này có, đó chính là sự can đảm. Điều tôi đang nói chính là những công ty này không ngại mạo hiểm. Họ không ngừng trải nghiệm những ý tưởng mới và mặc dù họ biết rằng nhiều ý tưởng của họ có thể sẽ thất bại. Các chuyên gia kinh doanh nói rằng những công ty này đang tự tạo ra may mắn cho chính mình. Nói một cách đơn giản, họ là những người chấp nhận rủi ro. So let's take a look at a couple of successful innovative companies, meaning companies that are creating new products and are doing well. Okay. A great example of this, a great example for us to talk about is Apple Computers. Yeah. Apple Computers. Okay. Apple is a computer company in California. A few years ago, they came up with the idea to make a totally new product, a digital music player that was small and easy to use. The iPod, right? You know it. Okay, now Steve Jobs,
He's the CEO of Apple. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy xem xét một vài công ty đổi mới thành công. Nghĩa là các công ty này đã tạo ra sản phẩm mới và đang hoạt động tốt. Một ví dụ tuyệt vời đó chính là Apple. Apple là một công ty máy tính ở California. Một vài năm trước thì họ nảy ra ý tưởng tạo ra một sản phẩm mới hoàn toàn, một máy nghe nhạc kỹ thuật số nhỏ gọn và dễ sử dụng, chính là iPod. Tất cả chúng ta đều biết đúng không? Và Steve Jobs là giám đốc điều hành của Apple. Steve Jobs realized it wasn't enough to create a fun little machine for music. People still needed a reason to buy it. So he asked his company to think outside the box. He wanted his people to come up with a way for customers to use this little machine to get music out of their computers and the internet. And then they could listen to the music on their iPod everywhere they went. At home, school, at the gym, and so on. Steve Jobs nhận ra rằng chỉ tạo ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ nhỏ vui nhộn thôi là chưa đủ. Mọi người cần phải có lý do để mua nó. Vì vậy, ông yêu cầu nhân viên của mình phải suy nghĩ sáng tạo hơn. Ông muốn nhân viên của mình nghĩ ra cách để khách hàng có thể sử dụng chiếc máy nhỏ này để lấy nhạc từ máy tính, từ Internet, và họ có thể nghe nhạc trên iPod ở bất kỳ nơi đâu, ở trường, ở phòng tập thể dục hoặc là ở nhiều nơi khác. At the time, everybody said this was impossible. Impossible. Because nobody had ever done this before. Well, Apple got to work and solved all the technical and legal problems, and today the iPod earns over $1 billion a year for Apple. So again, it's that courage to take a risk and try something completely new. Now, let's move on because there's a second important characteristic of today's innovative companies. And that is that they think about their product in a new way. Okay? Vào thời điểm đó, mọi người đều cho rằng điều này là không thể bởi vì chưa từng có ai làm điều này trước đây. Apple đã phải làm việc và giải quyết tất cả các vấn đề kỹ thuật và pháp lý. Và ngày nay, iPod đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la mỗi năm cho Apple. Và một lần nữa, đó chính là cái sự can đảm để chấp nhận rủi ro và thử điều gì đó mới hoàn toàn. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Bởi vì có một đặc điểm quan trọng thứ hai của các công ty đổi mới ngày nay, đó chính là việc họ nghĩ về sản phẩm của mình theo một cách mới. And when they do this kind of thinking, they also invent a new market. And of course, that means, you got it, higher profits. Are you with me so far? Good? Okay. A great example of this is Starbucks. Starbucks. You guys know Starbucks, right? The coffee chain. 10,000 stores around the world. I just went to a Starbucks in Taiwan, as a matter of fact. Okay, a few years ago, Starbucks was looking for a way to get new customers, and they wanted a way to make customers stay in the store longer. And what else? Spend more money. That's when they started thinking outside of the box. Và khi họ suy nghĩ kiểu này thì họ cũng sẽ phát minh ra một thị trường mới và tất nhiên là lợi nhuận sẽ cao hơn. Bạn vẫn đồng ý với tôi chứ? Một ví dụ tuyệt vời về điều này đó chính là Starbucks, một chuỗi cà phê với hơn 10.000 cửa hàng trên thế giới. Thực tế là tôi vừa đến một quán Starbucks ở Đài Loan. Thì vài năm trước, Starbucks tìm cách để có được những khách hàng mới và họ muốn tìm cách để khiến khách hàng ở lại lâu hơn và hơn nữa là tiêu nhiều tiền hơn. Và đó chính là lúc họ bắt đầu suy nghĩ sáng tạo.
they realized that their stores could be more than a place where people buy a cup of coffee. They thought about what people do in their free time, and they realized that people spend a lot of time on the internet. Everybody knows that. So Starbucks thought people might like to do it outside of their house, where they could maybe meet new people. So they started to provide wireless internet service, the internet in their coffee shops, right? They even have some Starbucks where you can download music to your computer. Họ nhận ra rằng cửa hàng của họ có thể không chỉ là nơi mọi người mua cà phê. Họ nghĩ về những gì mọi người làm khi rảnh rỗi và họ nhận ra rằng người ta dành nhiều thời gian trên Internet. Vì vậy, Starbucks nghĩ mọi người có thể thích làm điều gì đó bên ngoài, nơi họ có thể gặp gỡ những người bạn mới. Vì vậy, họ bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet không dây trong quán cà phê của họ. Họ thậm chí còn có một số cửa hàng Starbucks nơi bạn có thể tải xuống nhạc vào máy tính của mình. Now, I've got to point out that Starbucks can't say for sure that their profits went up after this change. But they did find out that customers who use the internet at Starbucks stay in the store 9 times longer than customers who just drink coffee there. So probably, they spend more money at Starbucks too. Well, it's an example of how a totally new idea can change a business. In this case, they thought of a product in a new, and some people say, a strange way. A way no one had ever thought about. Well, I see we've run out of time, so let's pick up tomorrow. Tôi phải chỉ ra rằng Starbucks không thể chắc chắn rằng lợi nhuận của họ đã tăng lên sau sự thay đổi này. Nhưng họ đã phát hiện ra rằng những khách hàng sử dụng Internet tại Starbucks ở lại cửa hàng lâu hơn 9 lần so với những khách hàng chỉ uống cà phê ở đó. Vì vậy, có lẽ họ cũng chi nhiều hơn ở Starbucks. Đó là một ví dụ về việc một ý tưởng hoàn toàn mới có thể thay đổi hoạt động kinh doanh như thế nào. Trong trường hợp này, họ nghĩ ra một sản phẩm và theo một số người thì họ nói đây là một cách kỳ lạ, người ta chưa từng nghĩ tới. Tôi nghĩ là chúng ta đã hết thời gian, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.